So in the last class we have stopped at with the terminologies, right? Terminologies. Okay. So last class we have seen what are the basic terminologies which we are using for the electronic circuits and devices. We have seen some important concepts also for the study of semiconducting devices. Then at the towards the end of the class we have discussed one important principle, that is, suppose you are having a positive charge q1, like last class we have seen, suppose you are having a positive charge q1 and a negative charge q2, and if you are having an electric field in this direction, we have seen that always positive charge, okay, always positive charge will be moving in the same direction as that of electric field, okay, and negative charge will be moving opposite to the direction of electric field. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ്. This is very 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 important for the study of semiconducting devices. Okay, how electrons flow, what is the direction of current, all for studying all these things you have to have a better understanding of this concept. Okay, so if you're having a positive charge will be always moving in the direction of electric field, negative charge will be moving opposite to the direction of electric field. While taking the equation for current, or while uh, writing the equation of current, or while considering the flow of current, you have to take into account flow of electrons as well as flow of holes. Okay, അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കേസ് എടുക്കണം, പോസിറ്റീവ് ഹോൾസിന്റെ കേസ്, ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓർ ഹോൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓർ ഇലക്ട്രോൺസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് വെൻ യു ആർ കൺസിഡറിങ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്, flow of electric current we will be always concentrating on the electrons only. Okay, but in semiconducting devices, while considering the flow of charges in the semiconducting devices, you have to consider both the positive charge, okay, positive charge as well as holes, okay, electrons as well as holes. Okay, so q1 dq by dt will be the electric current contributed by the holes, and dq2 minus by dt will be the current which is contributed by the holes, sorry, electrons. This one by the electrons and this one by the holes. While considering current, total current, you have to consider both the positive charge, the holes in the movement consider ചെയ്യണം, electrons in the movement consider ചെയ്യണം. Okay, so current will be contributed by electrons as well as by the holes. Okay, so ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ഓക്കെ, ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു എവ്രി വൺ. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇഫ് എനിബഡി ഈസ് ഹാവിങ് എനി ഡൗട്ട്, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പിക്സ് പറഞ്ഞാൽ, ടെർമിനോളജീസ് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? പ്ലീസ് പോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. No, everything it is clear. Okay, so I think today we can move to the our topic. Okay, our syllabus. Okay, so today നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ we are starting with bipolar junction transistors. Okay, അപ്പോൾ bipolar junction transistors or BJTs, you cannot directly enter into that syllabus. Basic electronics you have already studied this basics of this transistor, so I think almost ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളും കൺസെപ്റ്റ്സും എല്ലാം ഒന്ന് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ടുഡേ വി വിൽ ഹാവ് എ ബ്രഷ് അപ്പ് ബേസിക് ഐഡിയാസിനെ പറ്റിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് വരാനുള്ള സെമി കണ്ടക്ടർ ഫിസിക്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ടുഡേസ് ക്ലാസ്, സോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ഗ്യാപ്പ് for you to follow the syllabus. Okay, so our first module, see, first module syllabus, it is directly starting with the BJT. Clear? We will be directly studying the starting from the BJT, that is transistors, bipolar junction transistors or BJT,
or transistors. Okay, so the syllabus it is directly starting from the review of BJT characteristics operating point വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സിലബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് വെൻ ഡയറക്ട്ലി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഞാനത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും സെമി കണ്ടക്ടിങ് ഫിസിക്സ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആ ഒരു കാര്യം റീകളക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ടുഡേസ് ക്ലാസ് വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ വെരി ബേസിക്സ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫിസിക്സ്. വാട്ട് ഇസ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ, how do you construct a PN junction, what is the basics of PN junction, how the charge flows in the PN junction. All these basic things we'll be discussing today's class, and we will start the BJT in today's class. Okay, so this is the primary agenda behind today's class. Okay, now let us see before going to the syllabus, let me introduce you with the objective of our course. Okay, so നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്, see, our first module you have to study, okay, with a course objective, or in your mind while studying this module you should be able to analyze transistor circuits and various biasing conditions. Okay, you should be studying the syllabus with an objective that you should be able to analyze transistor circuits under various biasing condition. Okay, so നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് or ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഔട്ട്കം ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ. and our outcome, what should be our outcome? After studying this course you should be able to design biasing scheme. Okay, ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ബയാസിംഗ് സ്കീം you should be able to design yourself. Okay, so that is the objective of our first module. Okay, so similarly our second module we will be studying JFET and MOSFET. Okay, so after completing our second module you should be able to model okay, BJT as well as JFET and MOSFET amplifier circuits. Then our third objective is to third module എന്തായിരുന്നു? Power amplifiers ആയിരുന്നു അല്ലേ? So after completing that our outcome should be to identify power amplifiers with appropriate specifications for electronic circuit applications. Similarly, fourth module to describe the operation of oscillator using BJT. Oscillator circuits ആണ് നമ്മൾ നാലാമത്തെ മോഡ്യൂൾ പഠിക്കുന്നത്. So after the fourth module completion you should be able to describe the operation of oscillators. Okay, now fifth module you should be able to explain, after completion of fifth module you should be able to explain the basic concepts of operational amplifier. And last module you have to design various operational amplifier circuits for various application. Okay, so നമ്മൾ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ some 4 to 5 class or to approximately nearly 9 hours we'll be taking for our first module. So throughout our first module we will be moving with this course objective, okay, to analyze the transistor under various biasing condition, and after completion of the module you should be able to design biasing scheme for various transistor circuits. So ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ. Okay, so this is our syllabus and we have also seen what should be our objective. Okay, so first module will be mainly dealing with the biasing networks or biasing circuits for BJT. Okay, various types: fixed biasing circuit, collector to base biasing circuits, voltage divider biasing circuits. So all these biasing circuits will be studying under the first module. Okay, so after completing this module you should be able to design the biasing circuit for a transistor. Clear? Okay, now so before before starting this transistor, let us have a quick review of what you have studied during your +1, +2 and first year. Okay, so semiconducting physics. So semiconductor knowledge is
Knowledge regarding the semiconductor physics is very essential for the study of diode and transistors. Okay, so entire നമ്മളെ ഗ്യാസ് എടുത്താലും സോളിഡ്സ് എടുത്താലും ലിക്വിഡ്സ് എടുത്താലും liquids, solids or any state of matter, the conduction of current in that medium is by charge carriers. ശരിയല്ലേ? gaseous ഫോമിലാണെങ്കിലും ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണെങ്കിലും സോളിഡ് ഫോമിലാണെങ്കിലും current flow in any medium, whether it is gas or liquid or solid, it is by charge carriers. Okay, now if you take the case of gases, ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ കണ്ടക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെ? ഗ്യാഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കേസിലും കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് കാരിയേഴ്സിന്റെ ഫ്ലോ കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ അവിടുത്തെ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫോമില? ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ്. സപ്പോസ് വെൻ യു ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ്, ലിക്വിഡ്സിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ലിക്വിഡ്സിന്റെ കേസിൽ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബ്രേക്കിംഗ് ഇൻ ടു പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ്. ശരിയല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ NaCl, നമ്മുടെ ഉപ്പ് അല്ലെ, സോൾട്ട്, NaCl സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ദിസ് വിൽ ബി NaCl, sodium chloride will be breaking up into Na plus ions and Cl minus ions. അല്ലെ? പോസിറ്റീവ് അയോൺ Na plus, Cl minus നെഗറ്റീവ് അയോൺസ്. സോ ഈ കേസിൽ ലിക്വിഡ്സിൽ കണ്ടക്ഷൻ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ബ്രേക്കിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ദിസ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ടു പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാർജ് കാരിയേഴ്സ്, ഈ അയോൺസിന്റെ കണ്ടക്ഷൻ വഴിയാണ് ലിക്വിഡ്സിന്റെ കേസിൽ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. നൗ solids, we will be mostly interested in the solid part. So solid part അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ്സിന്റെ കേസിൽ depending upon the current carrying capability, we have divided solids into 3. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോളിഡ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക? they are divided it into 3 classes. എന്തൊക്കെയാ? based on the conductivity അല്ലെ? based on the conductivity. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറ്? ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ യു ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് സിഗ്മ അല്ലെ? സിഗ്മ, it is the term which will represent conductivity. Okay, so solids, depending upon the capability of carrying current, you can divide it into insulators, semiconductors and conductors. Conductors ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ? ഇതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വിൽ ബി റീച്ചിങ് ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെ? മാക്സിമം കണ്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കേസിൽ മാക്സിമം ആയിരിക്കും. ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന്റെ കേസിലോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സിഗ്മ വിൽ ബി 0. ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന്റെ കേസിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വിൽ ബി 0. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ വി വിൽ ബി കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് മെയിൻലി ഓൺ ദ സെമി കണ്ടക്ടിങ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ പാർട്ട്. ഓക്കെ, സോ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കേസിൽ ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് will be in between this conductors and insulators. അതായത് it will not be 0 or it will not be maximum. It will be in between insulators and conductors. Clear ആണല്ലോ? We will be concentrating mainly on this semiconductors. Okay ആണല്ലോ? So matterനെ we have divided into gas, liquid and solids. അല്ലെ? മാറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് gaseous state, liquid state, solid state. ഈ സ്റ്റേറ്റിലെല്ലാം ചാർജ് കാരിയേഴ്സിന്റെ ഫ്ലോ കൊണ്ടാണ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ? അത് പല രീതിയിലുള്ള കണ്ടക്ഷൻ കാരണമാണ്. ഗ്യാസിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് അയോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും കാരണം. ലിക്വിഡ്സിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് വിൽ ബി ബ്രേക്കിംഗ് അപ്പ് ഇൻടു പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ്. എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, നമ്മുടെ ഉപ്പിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ Na plus Cl minus അയോൺസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും. ക്ലിയർ? ഇനി സോളിഡ്സ് ആണെങ്കിലോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻടു ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്, സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ്.
കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കേസിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? Can you tell one example of conductor? ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ ആർക്കെങ്കിലും? Anybody? Can you tell an example for this conductor? Abhimanyu, can you tell me an example for a conductor? Silver. Can you tell me an example for a conductor? Silver. Silver. Okay. Aditya, can you tell me an example for a conductor? Copper. Copper. Okay. So see, metals. അല്ലെ, metals they will be the examples of conductors അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കേസിൽ സി കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും. ഇത് ഐഡിയൽ കേസ് ആണ്, ബട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി വി നോട്ട് ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ഹൈ വാല്യൂ എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി റീച്ചിങ് ഇൻഫിനിറ്റി. Okay, so conductors, the best example are metals. Metals എല്ലാം കണ്ടക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇനി ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും? Can you tell me an example? Aparna, can you tell me an example of insulator? Non-metals. Non-metals. Okay, Ashwin, can you tell me an example for an insulator? Common insulator. Commonly used insulator. So plastic. Okay. Rubber. Okay. So നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിൽ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൈഇലക്ട്രിക് മീഡിയം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് യു ആർ ഹാവിങ് എ കപ്പാസിറ്റർ. ഈ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സിൽ capacitor means what? Capacitor will be having two plates, right? In between these two plates we will be keeping a dielectric material, right? Dielectric material will be keeping, right? So that dielectric medium or dielectric material is the best example for an insulator. Okay ആണല്ലോ. ഇനി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ത്രൂ ഔട്ട് അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് we will be dealing with the semiconductors. Okay, so semiconductors will be having conductivity in between insulators and conductors. They will not be having conductivity as much as conductors and as low as insulators. They will be having in between. സീറോയും ആയിരിക്കില്ല, മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല. അവരുടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻസുലേറ്റർ ആൻഡ് കണ്ടക്ടർ. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, നൗ ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Let us move to the next part. Okay, so conductorsന്റെ best example we have taken it as metals. മെറ്റൽസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് നോക്കാം. മെറ്റൽസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുന്നത്? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഫോളോഡ് ബൈ ദ, അതായത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് പാർട്ടും ഉണ്ടാവും. ന്യൂക്ലിയസ് ഫോളോഡ് ബൈ ദ റിവോൾവിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇതാണ് ഒരു മെറ്റൽസിന്റെ കേസിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ പോസിറ്റീവ് അയോൺ പാർട്ട്, അല്ലെ? പോസിറ്റീവ് അയോൺ പാർട്ട് ഓർ ന്യൂക്ലിയസ് പാർട്ട് followed by the free electrons. See, this is the positive nucleus part. Okay, positive nucleus part followed by a electron. Each one will be having a free electron. This is the structure. So metals in the case, see, nucleus part or positive ion part will be followed by a free electron. See, positive part followed by a free electron, positive part followed by a free electron. So this is the structure. ഈ കേസിൽ എന്താ? Electrons, see, these electrons will be loosely bound with the nucleus part. Clear? This electron will be loosely bound with the nucleus part. So whenever you provide a small heat or small temperature, what happens? This free electrons get detached from this, and these free electrons act as the source of charge carriers in the case of metals. Clear ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മെറ്റൽസിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് അയോൺ പാർട്ട്, ന്യൂക്ലിയസ് പാർട്ടും ഉണ്ട്. അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റോ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്?
these electrons will be getting detached from this and they will be acting as the charge carriers. ഇതിന്റെ ഈ പറയുന്ന ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടാണ് മെറ്റൽസിന്റെ കേസിൽ there will be flow of electrons followed by the flow of current അല്ലേ. So metals in the case these free electrons are the source of current. Clear? ഇതാണ് മെറ്റൽസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ മെറ്റൽസിന്റെ കേസിൽ when you are providing a small amount of temperature or a small amount of heat, what happens? Free electrons will be circulating which will result in the flow of current. Clear? അപ്പോൾ മെറ്റൽസിന്റെ കേസിൽ ഈ പറയുന്ന ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് സോഴ്സ് ഓഫ് കറണ്ട്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റോ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറോ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ദീസ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട്സ് മൂവിങ്. They will collide with each other, okay, in order to produce the electricity, but in order to produce the current. Now see, as we increase the heat or as we increase the temperature, what happens? ഇതിന്റെ collision rate കൂടും, kinetic energy കൂടും. ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എല്ലാം ഫ്രീ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ kinetic energy അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഫ്രീ എക്സ്ട്രാ amount of energy they gain from this heat or temperature, it starts increasing. They will collide with each other. Okay. Now these electrons move in that particular velocity that is known as drift velocity. Okay. The electrons start moving. ശരിയല്ലേ? ഇത് നമ്മൾ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റോ ടെമ്പറേച്ചറോ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യും. അത് കൂടാതെ when you provide an electric field, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് നമ്മൾ കണ്ടു എങ്ങനെയാ, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് will be moving under the influence of electric field. Similarly, negative charge will be also moving under the electric field in the opposite direction. Now towards this metallic structure, if you apply an electric field apply ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ these free electrons will start moving. ശരിയല്ലേ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം they will start moving under the influence of electric field. That velocity with which these free electrons move is known as drift velocity. നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ടാവും എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ടേംസ് എല്ലാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. സോ under the influence of electric field, the free electrons will be moving. That particular velocity is known as drift velocity. സാധാരണ drift velocity നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ടേം u ആയിട്ടാണ്. u. Okay. So this velocity, drift velocity, will be directly proportional to the intensity of electric field applied. എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നോ അതിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതിന് മാത്രമല്ല പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആവുന്നത്, ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ പൊളാരിറ്റി. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് മൂവിങ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ശരിയല്ലേ? ഇലക്ട്രോൺസ് will be moving opposite to the direction of electric field. So a opposite direction കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് will be always putting a negative sign. Clear? So drift velocity u is directly proportional to minus electric field. ഈ മൈനസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ? electrons is moving opposite to the direction of electric field. അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? സോ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ I will be using u is equal to mu e. mu എന്നുള്ള ടേം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. mu times e minus mu times e. ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു. സോ u is equal to minus mu times e. ഇതില് ഈ മ്യൂവിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൊബിലിറ്റി. ക്ലിയർ? mu is termed as mobility of electron. Clear ആണല്ലോ? So ഈ പാർട്ട് this is known as drift velocity. Under the influence of electric field, this electrons will be moving. That velocity is known as drift velocity. Drift velocity is directly proportional to the intensity of electric field.
For considering the direction, we have kept a negative sign. Now, in order to remove this proportionality sign, you have taken proportionality constant, which is known as mu. Okay, the proportionality constant is known as mobility. Clear? So ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ +2 ൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. Drift velocity u is equal to minus mu times e. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് മെറ്റൽസിന്റെ കേസ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ? സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ്. സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് സെമി കണ്ടക്ടിങ് എലമെന്റ്സ് ദേ ആർ സിലിക്കൺ. ഓക്കെ, symbol Si, germanium, denoted as Ge. Okay, so silicon and germanium are the most common semiconducting elements, or most of the semiconducting devices will be made up of this silicon as well as germanium. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന semiconducting element ഏതാ? സിലിക്കൺ. Clear? Okay, so silicon structure, let us see the structure of silicon. So this is the structure. Silicon will be having a central nucleus part and it will be having 4 valence electrons. Silicon ഏത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റാ? നാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലെ? സോ നാലാമത്തെ പീരിയോഡിക് ടേബിളില് നാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരും. ഓക്കെ, സോ നാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് 4 electrons in the valence shell. Okay, 4 elements in the 4 electrons in the valence shell. ഇനി ഈ സിലിക്കണിന്റെ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റിന് പറയുന്ന പേര് +2 പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, +2 കെമിസ്ട്രിയിൽ. ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ടെട്രാഹിഡ്രൻ അറേഞ്ച്മെന്റ്. ഓക്കെ, ടെട്രാഹിഡ്രൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സപ്പോസ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ക്യൂബ്, യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് valence shell of the silicon will be occupying the opposite corners of the cube. Clear ആണല്ലോ? Okay ആണല്ലോ? So this arrangement is known as a tetrahedron arrangement. Clear? So silicon ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So silicon structure, it will be a tetrahedron arrangement. Clear ആണല്ലോ? A tetrahedron arrangement. Okay, so tetrahedron arrangement ആണ് ഈ ഫിഗർ. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു സിലിക്കൺ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? സിലിക്കൺ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ സെൻട്രൽ ആറ്റം. കണ്ടോ? സെൻട്രൽ ആറ്റം, ആൻഡ് ദിസ് സെൻട്രൽ ആറ്റം ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷെൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് 4 electrons. ഏതൊക്കെയാ? ഫസ്റ്റ് വൺ, സെക്കൻഡ് വൺ, തേർഡ് വൺ, ഫോർത്ത് വൺ. ഓക്കെ, ഇനി സെവറൽ സിലിക്കൺ ആറ്റംസ് വിൽ ബി റിപ്പീറ്റഡ് അല്ലെ? ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഈ ഇതുപോലത്തെ സിലിക്കന്റെ സ്ട്രക്ചർ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിരിക്കും. So each of this silicon atom will be shared, or it will be covalently bonded with the next one. Okay, എന്താ covalent bond? Covalent bond എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will be sharing of electrons between the next structure. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാ covalent bonding വരുന്നത്. See, this will be the structure. See, a silicon atom. Okay, valence shell will be having 4 electrons. First electron, second electron, third one, fourth one. This will be covalently bonded with the next one. So ഒരു covalent bond break ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ you will be having 2 electrons. Okay, so this is the structure of a silicon. This is a structure of a silicon. So valence shell 4 electrons ഉണ്ടാവും. These valence shell electrons will be shared with the next pair. Okay, this will be shared with the next pair. This will be shared by the next pair. Okay ആണല്ലോ? സോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ പറഞ്ഞു, നമ്മളിന്ന് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴേ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് വേണം, എന്നാലേ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസിന്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതുവഴി കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസോ ഹോൾസോ കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ we have to break this covalent bond, or we have to make some alternative in order to generate positive charge or negative charge, അല്ലെങ്കിൽ holes or electrons, in order to make the conduction. ശരിയല്ലേ? Suppose you are breaking this covalent bond, you will be getting 2 electrons. ശരിയല്ലേ? ഒരു covalent bond break ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ 2 electrons ഉണ്ടാവും, അതുവഴി നമുക്ക് കണ്ടക്ഷൻ പോസിബിൾ ആവാം. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ ആണല്ലോ? സോ see,
in order to break a single covalent bond, you have to supply 1.1. In order to break a covalent bond, you have to supply 1.1 electron volt. ഇത്ര എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ഒരു കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് ഏതിന്റെ കേസിലാണ്? സിലിക്കന്റെ കേസിലാണ്. ജെർമേനിയത്തിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് 0.67 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? എനിബഡി? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ക്ലിയർ ആണോ? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഇട്ടേ. എനിവൺ? ഓക്കെ ആണ്? ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us കണ്ടിന്യൂ. 10 മിനിറ്റ്സ് കൂടി ഉള്ളൂ അല്ലേ? 12:05. ഓക്കെ ഓക്കെ. So see, this is the structure of the silicon. So silicon structure it is covalently bonded. Covalent bond ആണ്. Electrons it is sharing to form the covalent bond. Okay, so we have to break this covalent bond in order to make free electrons so that conduction happens. ശരിയാണല്ലോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്താ? യു പ്രൊവൈഡ് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓർ യു ഇൻക്രീസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ. അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചറോ ഹീറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള പോസിബിലിറ്റി എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റ്. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, സോ these type of silicon, okay, these type of silicon in which there is what we say, there is no impurity or it is in the purest form, such materials or such semiconductors are known as intrinsic semiconductors. Clear ആണല്ലോ? Intrinsic semiconductors. Intrinsic semiconductors എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറോ ഹീറ്റോ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവും. കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോം ചെയ്യും. ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും ആണ് ഉണ്ടാവുക. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റ്. ശരിയല്ലേ? നമുക്ക് ഈ ടെമ്പറേച്ചറും ഹീറ്റും കൊടുക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഓക്കെ ദർ ഇസ് നോ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് ഓഫ് എലമെന്റ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്, സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് നോൺ ആസ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. സോ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഇൻക്രീസ് മൈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി? ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാവോ? ഈ ഒരു പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോമിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക? എന്താ ഒരു മെത്തേഡ്? നന്ദു കൃഷ്ണ ഒന്ന് പറയാവോ? എന്താ മെത്തേഡ്? യെസ്, ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെ? യെസ്, ഒരാൾ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഫോം ഈസ് നോൺ ആസ്, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡോപ്പിംഗ്. യെസ് യെസ്, ഡോപ്പിംഗ്. താങ്ക് യു. യെസ്, അപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഉള്ള സാധനം പ്യുവർ ഫോം ആണ് അല്ലെ? ഈ സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ ഫോം ആണ്. എനിക്ക് ടെമ്പറേച്ചറോ ഹീറ്റോ ഒക്കെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസിനും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ശരിയല്ലേ? പക്ഷെ ഈ ടെമ്പറേച്ചറും ഹീറ്റും എനിക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. സോ in order to increase the conductivity of the semiconducting material at a faster rate, we will be adding impurities. Impurities എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? We will be adding trivalent elements or pentavalent elements. Okay, trivalent elements അതായത് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ്. ഏതൊക്കെയാ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ്? ബോറോൺ, അലുമിനിയം, ഗാലിയം, ഇൻഡിയം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ്. ശരിയാണല്ലോ? അല്ലെങ്കിൽ പെന്റാവാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാ? ഈ പെന്റാവാലന്റ് എലമെന്റ്സ് ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ്. നമ്മുടെ സിലിക്കൺ, ജെർമേനിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സിന്റെ
പീരിയോഡിക് ടേബിളിലുള്ള തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ഉള്ള എലമെന്റ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, സോ third group elements means you are adding boron, aluminum, gallium, indium. That is trivalent, third group elements. Okay, pentavalent, fifth group elements. Fifth group elements like nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, etc. Now see, ഇത് ഞാൻ ഏത് ടൈപ്പ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ്, ട്രൈവാലന്റ് അല്ലെ? ട്രൈവാലന്റ് ആ വാക്കിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആണ്. അതിന്റെ വാക്കിൽ തന്നെ എന്താ ക്ലിയർ? വാലന്റ് ഷെല്ലിൽ അതിന് 3 ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ? അപ്പോ സിലിക്കൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് വാലന്റ് ഷെല്ലിൽ. കണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് വൺ, സെക്കൻഡ് വൺ, തേർഡ് വൺ, ഫോർത്ത് വൺ. ഇങ്ങനെയുള്ള സിലിക്കണിലേക്ക്, പ്യുവർ ഫോം ഓഫ് സിലിക്കണിലേക്ക് ഐ ആം ആഡിങ് ട്രൈവാലന്റ് എലിമെന്റ്സ്. കണ്ടോ? ബോറോൺ. അപ്പൊ ബോറോൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഈ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിനെ ബോറോൺ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ബോറോൺ ആയിട്ട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിനെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് റീപ്ലേസ്ഡ്. സോ നോക്കിയേ, 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സിലിക്കണിന് 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ബോറോൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഓൺലി 3 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ വാലൻസ് ഷെൽ. സി, ഫസ്റ്റ് വൺ, സെക്കൻഡ് വൺ, തേർഡ് വൺ. Okay, so this electron it is directly paired. This will form a covalent bond. This will form a covalent bond. This will form a covalent bond. ഇവിടെ അതിന് കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. Okay, so this electron, this will not be able to form a covalent bond. So this will generate a positive charge or holes. Positive charge or holes. Okay, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോറോൺ ആറ്റം മാത്രം ആയിരിക്കില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവ് ന്യൂമറസ്. വി ആർ ആഡിങ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി. ഓക്കെ, സോ ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രക്ചറിന് പകരം ഇറ്റ് വിൽ ബി, if you are adding boron at a larger rate, what happens? All these silicons will be, central atom will be replaced by the boron. So what happens? This will result in the large amount of positive charge. Okay, positive charge or holes. Such type of semiconducting elements are known as ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? Such type of semiconductors in which we are adding trivalent elements or holes will be generated. Such type of semiconductors are known as type semiconductors. എന്ത് ടൈപ്പാ? P-type. Yes. Such type of semiconductors are known as P-type semiconductors. So P-type semiconductorsന്റെ majority carriers എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? Holes ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഈ പാട്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, suppose you're adding pentavalent elements or fifth group elements. Silicon, see, central silicon atom will be replaced by the pentavalent. Pentavalent എന്ന് പറയുന്ന ആ വേർഡിൽ തന്നെ it is clear. It will be having penta. Penta means 5. Valence shell electrons will be 5. കണ്ടോ? So phosphorus will be having 5 electrons in the outermost shell. So what happens? See, first electron, it will be forming covalent bond. Second, it will be having covalent bond, forming covalent bond. This will be forming covalent bond. This will be forming covalent bond. So what happens? Extra this electron. See, this electron will not be having any other electron to share to form a covalent. So this will be acting as an excess electron. Okay, so if you are adding pentavalent impurities, what happens? All these silicons will be replaced by the pentavalent phosphorus or nitrogen or arsenic or antimony. Okay, അപ്പോൾ what happens? Electrons form ചെയ്യും. Okay, electrons, negative charge will be forming, or electrons will be forming the majority carriers. Such type of semiconductors are known as, anyone please tell me? Such type of semiconductors are known as n-type. n-type. Okay, അപ്പോൾ p-type ഉം n-type. p-type-ന്റെ കേസിൽ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഹോൾസ് ആയിരിക്കും. പെന്റാവാലന്റ് എലമെന്റ്സ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും. സോ സച്ച് ടൈപ്പ് ആർ നോൺ ആസ് n-type semiconductors. Okay, so from at this point of view, okay, from this point of view it is clear that we will be having two type of semiconductors. ഏതൊക്കെയാ? p-type ഉം n-type. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് p-type മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഹോൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. n-type
മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. വൈറ്റ് ഡോട്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാ? ഹോൾസ്, പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട് ഐ എം റെപ്രസെന്റിങ് ഇറ്റ് ആസ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഓക്കെ, മൈനസ്. നൗ സി, പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ, എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ. പി ടൈപ്പും എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലും ഞാൻ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു. ഇതിനെ മെറ്റലർജിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വഴി ഇതിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു വെച്ചു. ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലും എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലും ഫസ്റ്റ് മെറ്റലർജിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വഴി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്തായിരിക്കും ഈ കണ്ടീഷനിൽ? എനിവൺ? എന്തായിരിക്കും? പി ടൈപ്പിൽ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഹോൾസ് ആണ്, എൻ ടൈപ്പിൽ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്തായിരിക്കും? മെറ്റലർജിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വഴി ഇങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്തായിരിക്കും? Diffusion. Diffusion. Yes. First process will be diffusion. What do you mean by diffusion? Diffusion means movement of charge carriers from higher concentration to lower concentration. Clear? Appo P type material majority carriers holes ആണ്. So this holes will be start moving towards the region where positive charge is very less. That is the region N type ആണ്. So this will be starting moving towards the N type region. Similarly, N type majority carriers are the electrons ആണ്. Electrons will start move towards the P type. Clear ആണല്ലോ? Okay. ടൈം എക്സസ് ആയി തോന്നട്ടെ, ഒരു മിനിറ്റ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് നിർത്താം കേട്ടോ, പ്ലീസ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സോ വെൻ പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ മെറ്റലർജിക്കൽ കോൺടാക്ട് വിത്ത് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ, ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് വിച്ച് ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഈസ് നോൺ ആസ് diffusion. So what is diffusion? Diffusion means the movement of charge carriers from the higher concentration to lower concentration. Clear? So p type majority carriers holes, this will start move towards the n type. N type majority carriers electrons, this will start move towards the holes. P type. Okay, so ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും, ഇവിടുത്തെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? റീകോമ്പിനേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അല്ലെ? പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നമ്മൾ റീകമ്പൈൻ ചെയ്ത് they will neutralize each other. So after neutralization എന്ത് സംഭവിക്കും? This will, after neutralization what happens? This will, ഈ ഒരു പി ടൈപ്പിന്റെ ഈ ഒരു പാർട്ട് എൻ ടൈപ്പിന്റെ ഈ ഒരു പാർട്ട്, ഓക്കെ, അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ഇമ്മൊബൈൽ ചാർജസ്. അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ബി, നിങ്ങൾക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഹാവിങ് എ നെഗറ്റീവ് അയോൺ, ശരിയല്ലേ? സിമിലർലി an electron means it will be having a positive ion. So what happens? ഇവിടെ ബാലൻസ് വരുന്ന ഈ പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് പി ടൈപ്പ് സൈഡിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ബാലൻസ് വരുന്ന പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ഇവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും. Clear? This will result in the formation of what you call as depletion region or space charge region. ഈ പാർട്ട്, this is known as depletion region or this is also known as a space charge region. Okay, this is known as a PN junction. Okay, a PN junction. Clear ആണല്ലോ? ഒരു PN ജംഗ്ഷന്റെ ഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ടൈം എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി പോയി. ഓക്കെ, വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ഡേ. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു എവരി വൺ. ഇതുവരെയുള്ള പാർട്ട് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ സിലബസ് വി ഹാവ് നോട്ട് സ്റ്റാർട്ടഡ് യെറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സുകളും കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ അല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, so once the basic it is clear to you, then it will be very easy for you to understand each and every topic. Okay, so I think it is clear to you. ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആണോ? എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. ക്ലിയർ ആണ്. ഇതുവരെയുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ? പി ടൈപ്പ്
പി എൻ ജംഗ്ഷന്റെ ഫോർമേഷൻ വരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ ഐ തിങ്ക് വി വിൽ പ്രൊസീഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ. അറ്റൻഡൻസ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇടുക. ഓക്കെ. നൗ